Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Killer Frequency. Signori, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati ultima volta. Grandissima strage, grande prestazione per il nostro DJ. Allora, mettiamo qui la lista dei rapporti dei soggettoni che... Piccoli dettagli. Ci eravamo dimenticati una seconda pagina, ma nulla è perduto, signori. Quanti cittadini c'ha sta città? Lo sappiamo, signor? Peggy, lo sai, quanti siamo? Okay, Forrest, shut the music off. Forrest Nash here. Listeners, we've got another caller live on 189.16, The Scream. What's on your mind, caller? Hey, Forrest. I just wanted to phone in and say that I think I speak for everyone when I say that you're providing a real service for Gallows Creek tonight. It's cool what you're doing, man. Well, I'm just doing my job, friend. Anyway, tell me about yourself. What's your name? Are you keeping safe tonight? Yeah, man, I'm good, thanks. I'm at my roller rink, trying to get everything ready for the Harvest Festival tomorrow. I had a guy from Starling Security here earlier installing the Starling 4000 system, so I'm a little behind. As for my name, my friends call me Roller Ricky, and I now consider you a friend, my man. Vabbè, dai. We're friends now, huh? Well, that's kind of you to say. Thanks. Yeah, man. Sounds like roller skating is more than just a job to you. So is this vocational? I wasn't always Roller Ricky. Once upon a time, believe it or not, I used to go by just Ricky. Yeah, back then, things were pretty rough. I used to roll with a bad crowd. Not all bad, but there was this one guy. Anyway, some bad stuff went down. I harbored a lot of guilt for a long time and turned to the bottle. I didn't really talk about it or even know how to talk. It's just how it was. That bottle took the best years of my life. Or so I thought. It's never too late, Roller Ricky. How did you turn things around? I joined a support group. I opened up about my problems, and sharing that burden just took so much weight off. It's a long story from there, but I found roller disco. I learned how to have fun again, cutting loose and making shapes. Now whenever I get down, I get down. I'm finally free from it all, man. It's important just to talk to somebody. That's the first step. Ain't that right, Max? Aw, hello, Max. Yeah, welcome to the show, Max. Max is my emotional support dog. He's a rescue dog, but I always say he's the one that rescued me. He's the best dog a guy could ask for. Of course, the first thing I did was teach him how to skate. He's better than me now, a real pro. Max can skate? Yeah, man. At first they said it couldn't be done, and then they said it shouldn't be done. But Maxie loves the rink, man. Is that another train, Maxie? Maxie loves trains, man. He's even got that special how to greet them. Maxie sounds like a really special adoreranno, infatti. Maxie appreciates all the positivity you're throwing out, my man. You know, I'm actually hosting free skating lessons tomorrow at the festival. I think it's a great opportunity to give back to the community. Man, all this talk of skating's got me itching for a boogie. Before I switch my radio off for the night, could I request a song, Forrest? Something I can groove to, you know, something funky. It'll be me and Maxie's final boogie breakdown tonight. Then I think we'll take it down a level. I can do that. Thanks again for calling. You and Max, be safe now, okay? Bye, Maxie. You got it, man. Peace. Well, folks, this next one goes out to Roller Ricky and Max. Enjoy. Fa anch'io non mi ricordo se ci abbiamo qualcosa. No, non credo. Però... It's David Scopo with Moonlight. I really non credo needed that proprio. call, you know, after everything. Yeah, I get that. He talked a bit much for my taste, but it is inspiring to hear somebody come back from the brink like that. Yeah, that's what I meant. You were thinking about Max on skates, weren't you? Well, would you look at that? Another caller on the line. What are the odds? Better take it. Ok.
Welcome back to 189.16, The Scream. This is Forrest Nash. How are you tonight, caller? I'm doing okay. I made it home safe. Gary! Hey, I just wanted to thank you for doing what you could earlier. You know, even though not everybody made it. I don't know. Hey, it's okay. You were so brave earlier. You're safe now. I wanted to ask you why he didn't. Why am I? Why what, Carrie? Why did he spare me? After what he chi lo did. sa. Why let me go? Maybe he only wanted to hurt the pranksters. Maybe. Did he just think everyone was making fun of him? Did he always hate these hazing rituals? I mean, if he did, why wait all these years to... Why do this now? These stupid hazing nights have to stop. Carrie, you did so well tonight. Stay safe and rest. Help is coming to Gallows Creek. We just need to hold on. Thanks, Peggy. Hey, Forrest? Could I request a song? Of course, Ah, Carrie. tu chiedi, poi si What arriva. song? Any song by Blast Processor. And... thank you. This next one goes out to Carrie. Questa ce l'abbiamo. Tiè. You know, what Carrie just said has really got me thinking. About what? The whistling man left her alone. Why? There must be a reason. When it comes to masked whistling killers, I don't think a reason is a key part of their process. Well, it's something to consider. I need to take a break. If you want to stretch your legs, now's the time. Just hit the Peggy button when you want to get back on air. No, dai, proseguiamo. Let's get going, Peggy. Alrighty, we could run another segment or... Scratch that, Forrest. We have a caller. You're through to 189.16, The Scream. What's your emergency? Hello again, Forrest. Oh, that call with the teens was awful. Those poor kids. Still, I'm glad the girl didn't get hurt. Thanks for your concern. Are you in trouble? What's on your mind? I wanted to ask you again to play my song, Forrest. You said you were gonna play it, but you didn't. Your name was Dawn, right? What, Peggy? Yes. Oh, well remembered. My name is Dawn. È quella And che I aveva wanted to lanciato ask you fuori il again disco. to Adi. play my tune, Forrest. Long Ride Home. You know, the one that Peggy said she threw outside the window. E come fa a saperlo? I'll play a track for you, Don, but maybe pick another one. We don't exactly have that one in rotation right now. No, Forrest. You do have it. It's just outside the window. There's a serial killer on the loose. I can't just go outside hunting for a record. I'm really sorry, Dawn, but we just can't get it right now. But wasn't the whistling man just at the old murder house? That's miles from the station. It won't take you a second to grab it. Ma è Don, veloce, I'm not sure if you've heard, but there's something unnatural about this freak. He's fast. I'm not risking it. Oh, but I think you will. Forrest? Peggy, I'm calling with more than a request. I know something. I think Che I fa, know who's minaccia? gonna be next. What? Are you serious? Play my song, Forrest, and you'll find out. Sta piano il culo. Well, folks, here's some music for you while I think things over. Continuiamo con quella, dai. No. Is she serious, Che Peggy? famo? She's serious about hearing that song, that's for sure. Peggy, I mean, is she serious about... I don't know, Forrest, but we don't really have a choice, do we? If she's telling the truth... Then why don't you go and get it? Per dire, It's one of Reggie's KFAM regulations. I can't leave the booth while we're on air. Peggy, Just... you can do it, okay? fine.
You're a good man, Forrest. I'll Vada a slide you the cagare, key to the signorina fire door. Peggy. Wait. Our fire door has to be unlocked? Yeah, Infatti non è normale. You know, I never thought about it, but yeah. We should talk to Reggie about that later. Sì, dovrebbe. I'll hold the fort down while you're out. Maybe I'll even get a collar. That could be exciting. 189.16 The Screw. With me, Peggy. La porta tagliafuoco dovrebbe essere quella antincendio, quindi. Comunque. Vediamo. Dovrebbe essere, beh, al primo piano comunque, no? O questa. No, avrebbe usato la chiave, mi sembra. In automatico, immagino. Era questa la porta, non quell'altra. You know, I hope she'll be happy when I'm brutally murdered by the Whistling Man. Out here. In the open. Alone. Tanto prendiamo questo. Qualunque cosa ci possa servire, cerchiamo di prenderla. Allora, i fusibili sicuramente serviranno a qualcosa, ma quanti ce ne stanno? Allora, 1, 2 e 3 qua visibili. Well, this is broken. Looks like it'll be secure at least. Dove vanno i cavi, no? Ok. Immagino che lì vadano i fusibili. Questo è il disco. Which window would she have thrown it out of? Looks like I'm gonna have to hunt around for some new fuses. Allora, aspetta che vado a prendere gli altri fusibili. Long ride home. Allora, 70 immagino. Oddio, non so se deve essere il coso dei fusibili. Questo che è? 30. Allora, vediamo a quanto stiamo là, perché ci ho messo quello, ma non è detto che ci andava quello lì, Questo qua è 30. Se là c'è scritto 70, abbiamo un 10, 40. Perfetto. Tiè, se riusciamo a prendere. No? Bingo! Andiamo a dare un'occhiata prima di portare la canzone. I could probably survive that fall. Looks like the janitor's closet. What did Peggy say his name was? Clive? Ok, quello è l'armadietto di Clive. Un po' strano come armadietto, no? Tane bagarozzi. I wonder how the show's going. Scusa, qua dove si arriva? God, please let this be the last locked door. Andiamo a vedere l'ufficio di Clive, va. Che
sembra piuttosto strano. Come armadietto più che ufficio. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Ok. Aspetta, mi fa leggere però. Allora, giorno della partita, liceo Gallows Creek contro il liceo di Quartier Ridge, seconda divisione. Prezzo $10.000, roulotte in vendita. Sono rubato qualche auto e allora comprare un'altra, vendo la mia roulotte e taglio subito la corda. Me ne voglio andare, qualcuno la compri. 1987, interessano la salute e la sicurezza. Ottimo, ti aspettiamo il nostro convegno annuale. Stazione di servizio comprata da vincitore della lotteria locale. Un uomo che ha vinto la lotteria 14 anni fa ha comprato Christine, carburanti e officine. Il nuovo proprietario dichiara: mi terrà occupato di sera, e ha chiesto di restare anonimo. Lo sceriffo Matthews ha raccomandato ai cittadini di tenere gli occhi aperti visti i ripetuti furti d'auto. Fermerò l'ondata di criminalità degli anni 70, lo prometto. Dobbiamo collaborare per fermare questo criminale. Dopo 2 anni si chiude l'inchiesta sull'incidente della Sagra. Per gli inquirenti la responsabilità è di 2 ingegneri in forza alla centrale elettrica locale. Pare che il capo ingegnere Williams e l'ingegnere junior St. Everett fossero distratti, intenti a parlare di film horror, mentre assemblavano la ruota panoramica, e ciò ha causato errori di costruzione. Sono stati condannati a svolgere ore di pubblica utilità per... duro colpo alla malavita, organizzazione criminale sgominata, 24 arresti. Si possibile la confessione da una persona coinvolta. Nozze tra Kim Walker e Peter Stein. Tragedia, 5 morti. 16 feriti per avaria freni del bus. Allora aspetta, questo è il matrimonio. Kim Walker e Peter Steen. Peter Steen e K. Steen. Padre e figlio. K, oddio. Non è la moglie, a meno che non abbia preso il cognome. Kim Walker è diventata Kim Steen. Tutto è possibile. Ex capitano della squadra di football del liceo Gallows Creek, a causa del disastro della scorsa Sagra, ha riportato l'infortunio che ha messo fine alla sua carriera. Vedete, biglietti della lotteria. Ok. Parcheggio per roulotte. Centrale elettrica, ospedale. Ant Williams, Chuck Brody, Rebecca Allen, Walker. Era chiuso in anticipo quest'anno dopo la tragedia. La ruota panoramica si è staccata dai supporti ed è rotolata per la città. L'indagine è in corso. Raccomando a tutti i cittadini di fare quanto prima. Vaccino anti-influenzale, inverno alle porte. Non so se dobbiamo fare un po' di collegamenti in realtà. Tipo noi già. Ah, there's the beautiful key. I should be able to get back to the studio now. Però qua qualcosina secondo me possiamo fare.
Cioè ci stanno un po' di... Però altri documenti qua sotto no. Che si tratti di vendetta. Allora, tanto ripassiamo da qua. Yes! Ok. Vabbè, vediamo un attimo, signori, ma insomma, situazione non delle migliori qui alla Isn't that such a radio in good questa song, notte folks? problematica. And now for... Jesus, Forrest, you've been gone for ages. I thought something had happened. Something did happen. Clive the janitor might be Clive the murderer. What? We'll start from the beginning. The fire door locked behind you. Vabbè, mi sta a raccontare un po' di accaduto. Why did you heave that thing all the way up here? Because the basement's creepy as hell, and I don't like standing around down there. Fair. All right, let's run through this again. We have a creepy board you found in a creepy basement made by our creepy janitor tutta là. who you think is the creepy whistling man. Yep. And on the creepy board are the names Chuck Brody, Kim Walker, Rebecca Allen, and Aunt Williams. Correct. And you think one of these people will be the whistling man's, Clive's, next target. That's right. And we've got to find them. You said there are 4 locations listed there too? The hospital, the power station, the gas station, and the trailer park. Clive must think the target is at one of those locations. Forrest, you're gonna have to figure out if any of the potential targets are at one of these locations tonight. Hit the button if you need any help. Ah, ok, quindi dobbiamo... Allora, aspetta, è una parola. Allora, questi sono i personaggi. Questi luoghi. Allora, vediamo un attimo anche 18 settembre. Per sapere se magari c'è anche qualche collegamento qua, 18 settembre è tra un paio di settimane. Dopo 7. Sono 2 settimane, mancano all'anniversario, diciamo. E... l'apertura, ruota manuale staccata. Però non sappiamo dove sta. Dove la fanno. La facevano la sagra, no? E... Vabbè, comunque sono passati 15 anni dall'incidente. Sappiamo il numero e il nome delle vittime, nel caso. Il medico della zona, ok. ...20 nuovi dipendenti, di cui 12 ex studenti del liceo di Gallows Creek. Ma non sappiamo quali. Fatto una nazione per Chuck Brody, ex capitano della squadra di football del liceo Gallows Creek, a causa del disastro della scorsa sagra che ha portato infortunio. Per aiutarlo nel percorso di recupero acquisteremo dei biglietti della lotteria sperando di essere fortunato e possa rimettersi in piedi senza ironia. Lasciate i biglietti nel secchio qui sotto. Lui potrebbe stare... stazione di servizio, parcheggio per roulotte, centrale elettrica e ospedale. Allora, Chuck Brody, il capitano, è quello là, infortunio, che è lui. Il liceo di Gallows Creek. Del 69, sì. Allora,
Immobiliare, roulotte in vendita occasione. L'agente immobiliare Tyler Wallace. Per altre non ne posso più di questa fama. La gente mi tratta da cane, ho solo rubato qualche auto. E allora comprate un'altra. Vendo la mia roulotte e taglio subito la corda. Combinato la banda, ok. Gli arresti sono stati. Ok. La persona che ha chiesto di rimanere anonima. RA. Abbiamo Rebecca Allen. Car Club. Allora, Ant Williams è uno dei responsabili. Allora, un attimino, perché abbiamo quindi Williams era il capo ingegnere. Quindi Chuck Brody, Kim Walker, Rebecca Allen, Ant Williams. Come ci vogliamo organizzare qua? Ant Williams. Aspetta, spostare un attimo questo. Questo è l'incidente. Qui sappiamo che erano questi qua. Sì, per frenare. Pomeriggio drammatico quello di ieri a Gallows Creek, quando un autobus non ha frenato e si è schiantato contro un'autocisterna che trasportava carburante. Le vittime identificate sono Ruth, Ogden, Steen, Mildred, tutti abitanti. La polizia ha chiesto di rispettare la privacy dei familiari delle vittime. Brody Allen. Allora, Ant Williams. Scusa. Kim Walker. Abbiamo la cosa del matrimonio e la morte. Poi qua abbiamo adesso la salute della ti aspettava il nostro convegno annuale con l'ospite misterioso, l'ingegnere capo responsabile del disastro della sagra del raccolto di Gallows Creek nel 72. Diversi impari dai propri errori. Io dei miei ne ho fatto una carriera. E che carriera ha fatto? Convegno salute e sicurezza, insomma. Lo sceriffo Matthews ha raccomandato ai cittadini di tenere gli occhi aperti visti i ripetuti furti d'auto, fermare l'ondata di criminalità degli anni 70, lo prometto, collaborare per fermare questo crimine. Va bene, qua abbiamo avuto questa qua pure degli arresti, il 77. E RA è quella che ha testimoniato, no? E sarebbe per l'appunto Rebecca Allen. Oh, facciamoci un attimo di queste cose qua. Qua poi abbiamo stazione di servizio comprata da vincitore della lotteria locale. Un uomo che ha vinto la lotteria 14 anni fa ha comprato Christine, carburante e officina. Diario di una ladra d'auto, libro confessione dell'informatrice in vendita. Quindi lei comunque era una ladra d'auto. E allora.
Famigerata autrice del libro di rivelazioni diario di una latrata auto lascia Gallows Creek alla volta della grande città. Ha rubato prima le nostre auto, poi il nostro tempo e i nostri soldi. Aveva scritto il nostro recensore Jim Randy l'anno scorso. Va a Manhattan. Beh, è palesemente lei comunque. Sì, Rebecca Allen. E penso a sto punto sia pure questo. Roulotte in vendita. Non ne posso più di questa fama. La gente vi tratta da cani. Ho solo rubato qualche auto. E allora comprate un'altra. Vendo la mia roulotte e taglio subito la corda. Me ne voglio andare, punto. Qualcuno la compri. Ok. Quindi questo fa parte di Rebecca Allen. Ant Williams, l'ingegnere che ha fatto il danno. Kim Walker sono morti qua. E Chuck Brody avrà vinto la lotteria? Beh, può essere. Ha vinto la lotteria e si è comprato quel baracchino, perché Chuck Brody, ex capitano, a causa del disastro, per aiutarci nel percorso di recupero acquisteremo dei biglietti della lotteria sperando che sia fortunato e possa rimettersi in piedi senza ironia. Allora sì. Quindi lui è il capitano. Lo mettiamo qua. Ok. E lotteria. Medico della zona. E dove stava scritto il coso del... Ah, no, è sempre a questo in realtà. No, dov'era? Un uomo che ha vinto la lotteria 14 anni fa. 46 86. Sì. ...77 però, 82. Allora, parcheggio per roulotte. Questo lo mettiamo qua. Gas station mettiamo qua. E centrale elettrica e ospedale. E quelli sono morti. Fatto una professione. Sicurezza di Quiet Ridge. Ma può essere la centrale elettrica, no? Vabbè, stiamo un po' spiccionando qua. Alimentario alle porte. Il medico Walker. K. Walker. Kim Walker, ok. Ah no, però è vero, non è morta perché avevamo letto K. Steen. Non è che lei ha preso il cognome, ma magari è il figlio. Steen, K. Steen. Kim Walker e Peter Steen. 30 maggio del 70. Del 77. Sì, e allora è in ospedale. Centrale elettrica batte il record assumendo 20 nuovi dipendenti, 12 ex studenti. Vabbè, può essere pure che questo non c'entra molto. Va bene. Ci aiuta questa cosa? Io non credo, non lo so. How's it going? I'm ready, Peggy. Are you sure? We've only got one shot at this. Chi può essere la prossima vittima tra queste?
Quella sta a Manhattan. Gli ultimi due sono morti. Boh. Non lo so, signori. Aspetta, facciamo una cosa. Chiediamo l'aiuto alla signora. Give me a bit longer. No, chiediamogli aiuto. Vediamo che How's it aiuto ci going? dà, nel senso. It's not going well. I could use some help. Okay, let's review the basics. We need to work out who the next target okay. is. There's 4 locations, right? And 4 people. We need to Esatto. figure out if anyone is at any of the 4 locations tonight. And if they are, we can call them and warn them. There must be some connections between the notes. That makes sense. Great. Need any more help? Più che altro, che ne so che se ci stanno stasera questi là, scusate, Cazzo ne so se questa sta all'ospedale, se questa sta alla power station. Questa no, questa si è data a New York e questa è la stazione. Prova, vediamo. Yes, please. Sure. I think you should be methodical with this. Try grouping the notes by who they're about. Esatto. You could also have a look at the dates and make a timeline. Maybe that will help rule out potential targets first. Got it. Ok. Thanks, Peggy. No problem. Già l'ho fatto questo, però. How's it going? Vabbè. I'm Sì, ready. andiamo. Peggy? Are you sure? We've only got Sì, one sì, vai. shot at this. I'm Vai. sure. Let's do this. Okay. Name first. Who do you think the target is? Secondo me a sto punto Ant Williams. Può essere? Ci starà alla stazione di cose, che cazzo ne so. Però è quello che ha fatto danni. Quindi Jack Brody ci è andato sotto. Questa era una ladra. Questa era una ladra S data. Proviamo. Aunt Williams. And where will I find them? Centrale elettrica. The power station. Okay, I'm dialing. One moment. Forrest, I'm through to the power plant, but they say there isn't anyone by that name there. What? Then who? Jesus! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Oh my god. The call board. One moment. Forrest, I'm getting so many calls. Just let me. I'm gonna take us off air for a moment. Scusa. Peggy, what's happening in there? Ma anche per esclusione. Quella è la lotteria. I'm back. Questa rubava Blew auto. up the gas station, Forrest. Okay. I spoke to the fire Ah. department and the hospital. The fire department is useless now, as you know. And, Ci stava Chuck the Brody. hospital's only ambulance was at the gas station. Forrest, you've got to say something on the radio. No, You non have ho to capito tell the uguale. town. I'm putting us back on air. Now. Gallows Creek. I don't know how to tell you this, but the gas station's been bombed. Please, everyone, stay safe, stay inside, and... Oh, just bring us into some music, Forrest. Careful with this next track, listeners. It's dynamite. Forrest! Scusa. È venuta così, che te devo dire? No, pianena, There's leva gotta sto be more coso. in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me? Vabbè, right? andiamo. Yep. Like I said,
I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Però a me pare strano, non lo so, ditemi voi. Sta di fatto che torniamo. Dove stavamo? No. Andiamo a vedere se troviamo qualche altra info. Pensavo di averle messe in ordine giuste, invece pare proprio di no. Pare proprio di no. Questo però non c'era nei casi. A key? Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Quale chiave? Ah, qua dietro. Allora sì. Magazzino del seminterrato. Ah, c'erano tutte ste frecce che indicavano là, ok. Allora, aspetta. Vediamo come riusciamo a trovare. Ok. Hey, Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Ok. Ah, pure lui c'ha la mappa, Ok. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Ok, vabbè, la mappa penso che sia questa che ci indica che tra gli scaffali c'è sta qualcosa. Andiamo a vedere. Tra quali scaffali bisogna capirlo, perché... Aspetta. Ok. Scaffale qua di traverso. Poi vediamo dove sta. Intanto vediamo se qua. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death. Se no, è impossibile stare nelle stesse gambe. Prendo codici e comandi. L'intervallo massimo per la pressione di un tasto e quella successiva 4-6 secondi. Inserimento per annullare è necessario ripeterlo dall'inizio. Fermarsi per ricominciare. Ok. E di qua c'erano i codici. Ma
Ce li dobbiamo tipo segnare. Codice chiamata di assistenza, test allarme attenzione, codice di disattivazione test allarme, codice di accesso, sistema Starlight, security 4000. E vabbè, mi segno un po' di cose, non lo so. Vabbè, facciamo una fotina, ci segniamo queste cose. Vediamo. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Non vedo una sega, però. Allora, tanto qua ci giriamo tutto comunque, anche ad esclusione, perché avevamo qua degli appunti e registratore, dove sta tipo il carrellino con la pentola, dove sta quello col qualcosa, un altro. Qua non so se c'è qualcosa qua dentro, perché in realtà io non vedo niente. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Is that recording? Shut it off. Allora, nome del deceduto George Barrow, data e ora della morte alle 21 settembre. La vittima è maschio bianco, anni 18, annegamento, si vede appunto 2 paragrafo dovute a colluttazioni passate. Il dettaglio è compatibile con la storia del soggetto, conosciuto per la sua aggressività, non si riscontrano ferite, rapporti tossicologici, ok. Si è annegato. Questa è quella ufficiale, forse, credo. No, aspetta, quella che è stata scritta, però nel mentre stava dicendo un'altra cosa, se ci fate caso. La medica legale ritiene che il soggetto sia andato a nuotare mentre era ubriaco e di conseguenza si è annegato, mentre aveva detto tutt'altro nelle registrazioni. Quindi questa voce maschile che stava andando a Now this has to be important. parlare, che gli ha detto spegni tutto, probabilmente non voleva che si sapesse questa cosa, cioè che era morto perché qualcuno lo stava inseguendo. Ooh, a new vinyl for my collection. If you're listening to this, then I'm probably dead.
What the... I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst that I can. I don't know. Do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say, that I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. Insomma. Peggy is not gonna believe this. Allora, qualcosa di grave è successo, che hanno combinato. Detto non ha ucciso mai nessuno. Però molto intrigante comunque. Io che me devo portare questa, mi può servire? Io non credo. Questo? No. Tutti i bottoncini colorati, signori, veniamo attirati. Qua? Mica ero passato qua io. Così. Non mi ricordavo il pertugio. Vabbè, andiamo a parlare con Peggy. Diciamogli. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. Quello che dicevo prima, and everything. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, "I'm sorry I made you do this, Virginia." If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants, wasn't her name Virginia? If only she had made it. Then we might have learned more about what's going on. It's okay. Cazzo. We did what we could. The takeout idea was a long shot as it was. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. Moved the body? How weird. At the end of the tape, someone burst in and demanded Virginia stop recording. I think it was Clive.
starting to make sense now. This is a conspiracy to cover up what happened to George. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the Whistling Man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Sì, abbastanza partico peccato che Virginia sia andata a aceto. Thank God you're back, quella Forrest. che abbiamo ci leccava bene, abbiamo fatto ammazzare la negata. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? Beats me. But we gotta do it, and we're going to. You're right. So, what's the plan now? We could try Sandra. What would Sandra know? I don't know, but we have to start somewhere. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Aha! Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Hello again, Sandra! It's Forrest Nash of 189.16, The Scream. And you're live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Do you know why the Whistling Man might have targeted you? Ha! As far as I can tell, he was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd have chased after anybody. Right. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Have you had to keep quiet about anything? Any secrets you've had to keep? What would I have to keep quiet about? I don't know. I mean, could be that you've seen something or heard something. I never saw anything. And even if I did, what would that matter? And it was years ago. Sta cedendo. Sandra, are you okay? It was years ago. We know, Sandra. You do? You know about? Yes. Of course. This studio is my life. After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Sure. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay.
È azzardato? Sandra? Who was he? He said if I told everyone I found the kid in the reservoir instead of the river, I'm sorry. I can't do this. And she's gone. I don't think that could have gone any better. You truly did great, Forrest. Well, folks, if anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. That's good timing. We've got a call waiting just this second. Allora signori, io direi che però per oggi ci salutiamo qui. Un po' di danni li abbiamo comunque fatti, quindi direi esplosa. Ci sta che esplode qualcosa, muore qualcuno, dai, ci vediamo alla prossima con Killer Frequency. Mi raccomando che come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Mi raccomando, siete sportiveggianti. Seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. Un saluto a tutti da Queltaleale.